Welcome to your French class. In this class, we are going to see how to write a recipe. La recette. L'omelette aux oignons et tomates. So let's start. First of all, we write the ingredients. Les ingrédients: 2 œufs, un oignon, un tomate, de l'huile, du sel et du poivre. La préparation. The preparation. Coupez les légumes en petits morceaux. Cut the vegetables into small pieces. Battre les œufs. Scramble the eggs. Ajouter du sel et du poivre. Add some salt and pepper. Faire cuire les légumes dans l'huile chauffée. Cook the vegetables in the heated oil. Verser les œufs battus. Pour the beaten eggs. Faire cuire pendant quelques minutes. Cook for a few minutes. Servir chaud. Serve hot. So this is how to write a recipe of omelette. So that's it for today. See you in the next video. Till then, bye-bye.